Benito Martínez, de Puerto Rico, empezamos de abajo, ahora somos ricos, pero nunca olvido de dónde salí y dónde fue que mi primer tema escribí. La bomba viene de África. Bienvenidos amigos a este video especial. Les quiero mostrar cómo la diversidad cultural influye en la historia de la música de mi linda isla. Los puertorriqueños estamos formados de las razas española, africana e indio-taína. Debido a esta mezcla cultural proviene nuestra historia musical conocida en el mundo entero. La bomba viene de África, ¿no? De nuestros ancestros los africanos. Me siento honrada porque yo siento que yo estoy representando a mis antepasados, ¿entiendes? A mis ancestros. O sea, esa era la única forma de ellos expresarse. Un instrumento, un espacio para rebeliones, ¿verdad? Sirvió. Antisistémica, antirracista, anti todas esas opresiones que significaba ese sistema esclavista que había en esa época. Hoy en día la música sigue siendo un espacio de libertad y sigue siendo un espacio político de transformación. A bailar. Puertorriqueño, Ponce me sabe a quenepas, agua me sabe a aguacate, Mayagüez sabe a mango, y Cayuya a tomate. Cada lugar un sabor. Aquí les presento a Héctor Lavoe, considerado como el mejor y uno de los más importantes cantantes e intérpretes de la historia de la salsa. El Gran Combo de Puerto Rico fue considerado comúnmente como la orquesta puertorriqueña con más fama en el mundo. Llegué con mis amistades porque queríamos verte, a ver si estas navidades nos trata mejor la suerte. Las pasadas fueron malas, pregúntele a mi compay, que después que yo cantaba y mi gente se botaba, solo escuchaba, no hay. Ay, que después que yo cantaba y mi gente se botaba, solo escuchaba, no hay. De aquí no hay cerveza. La Orquesta Sinfónica de Puerto Rico fue fundada por el chelista español Don Pablo Casal en el 1959 y sirvió de agente catalizador para que el gobierno tomara en cuenta y se dieran a la tarea de crear un conservatorio en la isla. Alienation from salsa and the roots of salsa is what opened the door for reggaeton to happen. Y nosotros los puertorriqueños siempre tendemos a coger la música de afuera y hacerla nuestra, porque nosotros tenemos una influencia americana. La influencia nuestra no viene de Puerto Rico al mundo, sino es del mundo hacia nosotros. Ese tránsito entre Puerto Rico y Nueva York en alguna medida puede haber influenciado la producción musical, en este caso del reggaetón y el hip hop y el rap en español. I was born right in the middle of the South Bronx. 1983. That's when everything started for me as a DJ. I was hearing Grandmaster Flash, Kool Herc, all those main guys when it come into the hip hop. And I said, wow, that's very interesting. How he could do mix one record to another. For me, it was exciting.
Well, my name is Jorge Oquendo. I was originally born in South Carolina. My father is from Puerto Rico and my mother is from Spain. I come to Puerto Rico and my neighbor, he was starting to do parties and shows here in Puerto Rico. And he wanted to get into the rock and roll business, which was huge at the time. In the 80s, rock and roll was very huge. It was then that I told him, listen, there's a new kind of music going on in New York and in the United States. It's called hip-hop, it's called rap. Bringing Poison was $125,000 for one night, you know? And with that, you could bring like 3 or 4 rappers to Puerto Rico. At that time, it was merengue, salsa, and pop music and rock in Puerto Rico. There was not even one radio station that would play a rap record. The owner of X100, Mr. Roberto Davila, and Baron Lopez, who was a DJ for that radio station, first played the rap music on the radio. I said, let me do what no radio station has done in Puerto Rico. That is doing the hot mixes. Hot mixes, taking one song, re-edited, special for the radio station. In 1987, we were bringing down to Puerto Rico Public Enemy. And one day, this guy comes into our office asking us if he could open up for Public Enemy. And I said, who are you? And he says, oh, I'm DJ Negro. We do Spanish hip-hop. And he brought us the demo of what eventually became La Recta Final. Recta Final. When I met him, he was a little kid like this, very small. He was very, very fast, very intelligent, very creative. Puerto Rico, Santo Domingo, Venezuela, México, Cuba, Miami, ya. Y el deseo de escucharme, escuchar mi voz con un ritmo y que la gente lo pudiera oír y pudiera grabarlo y lo pudiera poner para darle play, que es como es más o menos el feeling de haber tenido una grabación. Eso pues me motivaba. There were other movements taking place. Oh, I admire your work, you know, because it's great. I'm from Panama, and I do Spanish reggae. We released El General, which was the first reggaeton record. It combined the influence of the Jamaican dembow with the Panamanian interpretation and the Panamanian flow. Bueno, mi nombre es Edgardo Franco, mejor conocido como el Ragamuffin General. El General, y bueno, estoy cantando desde que tengo 10, 12 años y reggae realmente entró en mi vida desde 1978. Nosotros agarrábamos los instrumentales que venían de Jamaica y eran en 33 y nosotros lo acelerábamos a 45, porque era roots reggae y así fue como el reggae empezó a tomar un poquito más de movimiento. Panamanians were doing with reggae, the kids just latched onto that. And that sound that came out of Puerto Rico with rapping on top of it was what ended up engendering reggaeton. They sped it up, they started playing with those rhythms, but it was all very underground. Underground pretty much meant that it wouldn't get airplayed because the radio stations didn't want to play it. They said, this is not for radio, this is not music, this is garbage. Playero used to do these cassettes, these underground cassettes, originally from his house, on a 4-track cassette deck. The courthouse has to analyze the material and determine anybody cannot sell that or put that for sale in stores. But the police didn't do that. The police went without having a court order to do that, and that was the gist of the legal issue in the case. They had to go through the procedures before they
seized the materials. Fuimos a tribunal, ganamos el caso y nos tuvieron que devolver todo para atrás. Cuando cierra todo esto, que pasa el caso, el señor Pedro Merced decide y dice, yo no voy a trabajar ningún disco con este tipo de lírica, así que vamos a hacerlo todo clean lyrics. Y comenzaron a salir Dinois 3, Playero 39, con un sellito que decía clean lyrics. Quiero cantarte, que si te convence, tú en verdad puedes demostrarles a todas esas nenas que están ya esperando que Chesina comience a cantar, porque sabe que la vida musical no vamos a empezar. Record sales for reggaeton did take a hit after everything that happened politically. It's almost like it all slowed down for the good, because everybody knew that they had to clean up their act and come back with real music, original music, and they knew that they couldn't count on just sampling anything. It was almost like a wash happened. And, you know, in 1999 and 2000, things began to pick up again. We did this record called Tumba La Casa. It was a Latin house record. That record was sampled by one of the most important DJs to me in reggaeton, which is DJ Nelson. He took this record of ours and he did a reggaeton beat with it and put it out on this record, and we loved it. I want to go to New York at that time because I can get all the equipment that I need to do my music, you know? So I was going to New York, back in Puerto Rico, New York, always. So I'm getting music, getting new music, getting new ideas. Bueno, DJ Nelson fue uno de los productores que inteligentemente fue aprendiendo, se posicionó en un lugar bien chévere, fue de los primeros productores en tener su propio sello. Que la gente, cuando ve que algo es real, pues lo coge, lo adopta y permanece fiel a él. I gotta give it up to Tego Calderón, because before this, reggaeton was just an underground thing. It was not commercial enough, it wasn't selling enough. Tego just took this to the next level. I mean, he was the one that really broke the door down so that all these other artists can really begin to make money and influence market. Tego broke the barriers as far as radio. Like I said, he brought something different to the table. The one thing that Tego Calderón brought into this whole reggaeton genre was a social awareness, and this lyrical content had really been lacking for some time now. And, you know, they were also doing some really creative things in the studio. Reggaeton has just grown beyond, you know, just being like a kind of Spanish dancehall. It's grown. It's got its own sounds now, and it's got its own, you know, features and flavors, and it's got its own characters. You know, it's got Evie Queen, it's got like the elder statesman who's like a Tego, and it's got, you know, like the young hot kid, Daddy Yankee, and, you know, it's got their own producer. Ahí vemos a los Looney Tunes, los genios de lo que es el género del reggaeton. Estos muchachos, verdaderamente, la historia es impresionante como ellos comenzaron de Looney Tunes. And we don't sing. Yankee actually ended up changing his mind and decided to work with Looney Tunes on creating Gasolina, and it became a huge crossover hit. Gasolina, I mean, that was an all-Spanish record, but I think there isn't a single kid in America who can't sing that hook. After I played Gasolina for the first time, and all these other stations started to play it, it became a top 10 Billboard chart hit. Daddy Yankee's the first artist in the reggaeton genre to receive platinum, you know, to Evie Queen, people like Calle 13 that are just like really reinventing it. People like Don Omar had a billboard in Times Square, New York City for his CD. You know, that's a major accomplishment. Not everybody could say that. Don Omar was the artist that reggaeton needed. He was the most versatile singer, songwriter that the genre had seen him. Benito Martínez Ocasio, conocido profesionalmente como Bad Bunny, es un rapero puertorriqueño
y su música está definida como trap latino y reggaetón, y es uno de los artistas de puertorriqueños más famosos del mundo representando esta música. Independientemente le guste a usted o no la música del reggaetón, que es respetado, la verdad es que ha llevado nuestra música al mundo entero. De Puerto Rico empezamos de abajo, ahora somos ricos, pero nunca olvido de dónde salí y dónde fue que mi primer tema escribí. Ay, 787858 y el resto te lo oí después. Desde San Juan hasta Mayagüez, la nueva religión, dime si crees. Ayer era Bagel, hoy soy millonario, el bebé de mami, el orgullo del barrio, significa poder. Busca en el diccionario, canto con Cori, me quieren los Warriors, pero nah, yo sigo en los cangrejeros, con los capitanes y los banqueros, aunque mañana le dé la vuelta al mundo entero, aunque en el Banco Popular no quepa mi dinero, y yo me quedo en Puerto Rico aunque vuelva María. En el calentón esto nunca se enfría, aquí tomando en mano, todos tenemos cría, la isla del encanto, la tierra bendecida, y yo sin más por haberme parido aquí, cerquita de la playa y el coquí, los Saiyajines tenemos el ki, el sol siempre nos alumbra, si quiero esta Navidad doy para raza corriendo y aquí, ey, escuchando salsa y reggaetón, Daddy Yankee, Teo Calderón, Don Omar, Wilson, Yandel, Ivy, Kiko, Eddie, René, Lavo, Franklin, Mael y Mure, ey, todos sirvieron con mi inspiración, yo aprendí a mi generación, el conejo desde el corazón. 125 años, más de un siglo de música que ha acompañado a nuestra historia, expresando los sentimientos de la gente, el espíritu de las épocas y enriqueciendo nuestra cultura. Hoy y mañana, de fondo o en primer plano, continuará siendo nuestra música portavoz de realidades y aspiraciones y testimonio de nuestra identidad. Nos acompañará en toda nuestra luz y en toda nuestra sombra, en los vientos suaves y en los más fuertes,